Good afternoon, dear students. Welcome to the English second paper class brought to you by Kishore Batan. My name is Lala Farhan Norin and have been working as a lecturer in St. Joseph Secondary School. Last week, we started with a completely new topic, special uses of phrases and words. Today, it's going to be the part 2 or the second part of the same class. I hope you have already joined me. Please share the classroom to your friends so that they can watch the class too. Let me know if you can hear me clearly and if you can see me clearly. Good afternoon, dear students. Lecture in St. Joseph Secondary. Okay, I think it's clear. How am I? Yes, I'm doing well, alhamdulillah. Okay, so I've got students from Sherpur, Mymensingh, from Nator, Chittagong, Rajshahi, St. Francis Xavier, Chittagong, Mymensingh, Khagrachori, Savar, Mirpur, from Dhaka, of course, Tangail, from Sunamganj, from Notre Dame College. Okay, thanks for being with me. Well, I guess we are good to go. Let's start. Share the class to your friends. Share it to your timeline so that you can rewatch it later. Okay, so the topic is special use of words and phrases, part 2. This is the second part of the same topic that we previously learned. So this comes as question number 3 in your HSC exam. The instruction is complete the sentences with suitable phrases or words given in the box. And there will be 10 questions. For each question, we are going to get half marks. So in total, we have 5 marks in here. So normally, we call the topic as special use of words and phrases. So the very first phrase that we are going to start with today is what if. What if? আচ্ছা, আমরা জানি যে if শব্দের অর্থ কি? if শব্দের অর্থ হচ্ছে যদি, আর what এর অর্থ কি? কি। তাহলে আমি যদি বলি what if, তার মানে হচ্ছে এমন যদি হতো বা কেমন হতো যদি। So normally we use what if when we describe a situation that may happen and what might happen in that situation. So this is always used in interrogative sentence. Question sentence what if ta use hoy. We use what if at the beginning of a question when we ask about the consequences of something happening and to make suggestions about what might happen. Kono ekta ঘটনার consequence টা কি, ফলাফলটা কি হতে পারে সেটা বোঝানোর জন্য, অথবা কি হতে পারে something might happen, make suggestions about something might happen, কি হতে পারে এটা বোঝাতে আমরা what if use করি. For example, but what if something goes wrong? So এটা একটা আমার একটা মনের আশঙ্কা যে যদি কোনো কারণে কোনো কিছু ভুল হয়ে যায় তাহলে কি হবে। তাহলে আমরা যখন কোনো একটা সিচুয়েশনের কথা বর্ণনা করব, যেটার যে সিচুয়েশনটা আমরা কি করব, বর্ণনা আমরা কোয়েশ্চেন করব যে এমন হলে কেমন হবে, রাইট? কেমন হতো যদি বা এমন যদি হতো, এটা বোঝাতে আমরা we are going to use what if. Everything depends on my success. What if I fail? তাহলে সবকিছু আমার উপর নির্ভর করছে, আমার সফলতার উপর। আমি যদি ব্যর্থ হই তাহলে কি হবে? তাহলে দেখো, তাহলে কি হবে এই অর্থটাকে রেফার করতে we can use what if. আমরা কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এই ধরনের কথা অনেক বেশি বলে থাকি, তাই না? অনেক বেশি আমরা বলে থাকি।
ওকে সিন ক্লিয়ার না, ব্লার আসছে, রাইট? ওকে, let us wait for a minute, দেখি ক্লিয়ার হয়ে যাওয়ার কথা। Okay, so let me check what happens here. Okay, maybe right now it is clear. Please let me know, is it clear? Clear is not clear. Wait, let me check again. Okay, so I think it is blur. So আমি একটু মুখে তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি, ওকে? So what if টা আমরা কোথায় ইউজ করি? What if টা আমরা কখন ইউজ করি? What if টা আমরা ইউজ করি যখন আমি কোনো একটা ঘটনার কনসিকোয়েন্স কি, এটার কনসিকোয়েন্সটা বা ফলাফলটা কি হতে পারে এটা বোঝানোর জন্য আমি যদি একটা মনে মনে কোয়েশ্চেন করি অথবা কাউকে কোয়েশ্চেন করি, সেক্ষেত্রে আমরা what if ইউজ করতে পারি। ফর এক্সাম্পল আমি বললাম what if the school opens tomorrow? কালকে যদি স্কুল শুরু হয়ে যায়, খুলে যায়, তাহলে কেমন হবে? সো দেখো, আমি একটা সিচুয়েশনের কথা বলছি যেটা ভবিষ্যতে হতে পারে এবং আমার কোয়েশ্চেনটা কি, যেটা হলে কেমন হতো বা এটা হলে কেমন হবে। সো উই ইউজ this type of question when we ask about the consequence of something or something might happen. যে কোনো একটা ঘটনা অলরেডি ঘটেছে বা যেটা ঘটতে যাচ্ছে সেটার কনসিকোয়েন্সটা কি তা বোঝানোর জন্য we are going to use what if. Moving on, what's it like or what's like? So what's like, when we use what's like, আমরা for example এখানে একটা কোয়েশ্চেন আছে, what is the weather like? আজকের আবহাওয়াটা কেমন? তাহলে দেখো, আজকের আবহাওয়াটা কেমন এটা বোঝানোর জন্য we have used what plus is, then the noun or the subject, and at the end we have used like. This is also a question statement. So we use what's it like also in the question type of sentence or in interrogative sentence. Example, we use what is like to ask for a description of someone or something, their character, their behavior. কোন একটা জিনিসের কেমন অনুভূতি হতে পারে। For example, তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করলে what's it like being a teacher? Now if I say it's very challenging being a teacher. Being a teacher is challenging. তার মানে তুমি আমাকে জানতে চাচ্ছ যে as a teacher আমার কেমন অনুভূতি হয়। Now when I'm saying it's amazing being a teacher, I'm also telling you about my personal feelings. তাহলে what's her new house like? তাহলে আমি দেখো এখানে জিজ্ঞেস করছি একটা বাসার কথা, যে তার নতুন বাসাটা কেমন, what's her new house like? Now if I answer it's a modern one, quite big, তার মানে এটা একটা খুব আধুনিক একটা বাসা, বেশ বড়। So I am talking about the
condition of the house. আমি এই ডেসক্রিপশনটা দেওয়ার জন্য আমি একটা উত্তর দিচ্ছি. So if I ask a question about someone's feeling, or if I ask about someone's behavior, someone's character, then I can ask the question, what is dot like? For example, what was your trip like? So I'm asking about the experience of the trip. ট্রিপটা কেমন ছিল, তাহলে ট্রিপে আমার এক্সপেরিয়েন্সটা কেমন ছিল সেটা বোঝানোর জন্য এখানে কোয়েশ্চেন করা হচ্ছে what was your trip like? What is the weather like? আজকের আবহাওয়াটা কেমন? তাহলে it is the condition of today's weather. For example, the third one, what is like living in a city? So if you see that the verb is going to come right after like, then it is going to be added with ing. যদি ভার্বটা ডিরেক্ট লাইকের ঠিক পরেই চলে আসে তাহলে এটা ভার্ব প্লাস ing হবে. So what is like living in a city? So it is being referred to as a feeling. শহরে বাস করতে কেমন অনুভূতি, আমার অনুভূতিটা কেমন হয় সেটা জানার জন্য. So it may ask about experience, it may ask about condition, or it may ask about feelings. So if you see that the verb is coming right after like, then add ing with it. If you see that it's a noun, then we can use it as it is. Now let's move on to the next one. What does look like? Now whenever I'm saying the word look, immediately তোমার চোখের সামনে কিন্তু কিছু appearance চলে আসে. যখনই আমরা কোনো কিছু look নিয়ে কথা বলি, তার মানে আমি ওটা কি করছি, একটা বর্ণনাত্মক, একটা বর্ণনাধর্মী আমি একটা ডেসক্রিপশন দিব. সো হোয়াট ডাজ লুক লাইক, লুকের মধ্যে কি আসে? ফর এক্সাম্পল এই যে এখন দেখো এখানে একটা কার্টুন আমরা দেখতে পাচ্ছি. নাও দ্য বয় হিয়ার, what does he look like? If I ask you the question, what does he look like? You may say he has big eyes, he has small nose, he has big mouth, he has small ears, he has short hair. So all these examples, eyes, nose, mouth, ear, hair, complexion, everything is as a whole, they're describing the appearance of this boy. তাহলে কোনো কিছু দেখতে কেমন, appearance-টা কেমন সেটা বোঝাতে we can start with what does look like. Okay, we can use the phrase what does look like. এখনো কি তোমাদের স্ক্রিনে প্রবলেম হচ্ছে? Okay, so all clear? Is it clear now? I guess it's clear now. Okay, so someone is saying, why am I late? Now the thing is, আমার কিশোর বাতায়ন ছাড়াও নিজের প্রতিষ্ঠানে ক্লাস নিতে হয়. For example, today I started class at 10 AM. 10টার থেকে ক্লাস নেওয়া শুরু করেছি, 1:30টা পর্যন্ত আমার টানা ক্লাস থাকে. 1:30টার পর আমাকে রেডি হতে হয় কিশোর বাতায়নের ক্লাসের জন্য. I haven't even had my lunch right now. আমি কিন্তু লাঞ্চ করারও সময় পাইনি. গতকাল রাত্রে আমি প্রেজেন্টেশনটা তৈরি করেছি আপ টু রাত্রে 3টা পর্যন্ত. So this is what my regular life is like. Okay, so I don't here to give any explanation, but still, since you are judging a teacher, I think you should know that. So if you ask what does he, she or it look like, you're inviting the other person to give you a more precise description of appearance. তাহলে আমি যখন কাউকে what does he, she or যে কোনো একটা আমি নাউন ইউজ করতে পারি, আমি কোনো একটা প্রোনাউন ইউজ করতে পারি, লুক লাইক যখন বলছি তার মানে আমি তার চেহারার একটা অ্যাপিয়ারেন্স সম্বন্ধে আমি একটা বর্ণনা চাচ্ছি. হোয়াট ডাজ রুমকি লুক লাইক? শি ইজ টল উইথ ডার্ক আইস. তো আমি জানতে চাচ্ছি যে সে দেখতে কেমন.
So আমি উত্তরটা দেখো কি পাচ্ছি, she is tall with dark eyes. So I have we got some adjectives here. Now the next example. Now some of you might get confused about what does look like and what is it like. এই দুটোর মধ্যে পার্থক্যটা কি একটু দেখাই। যখন আমি look like বলবো, আমি তখন একটা চেহারার বর্ণনা চাচ্ছি, ঠিক আছে, দেখতে কেমন, আউটলুকটার বর্ণনা চাচ্ছি, সামথিং দ্যাট ইজ এক্সটার্নাল, তুমি বাহ্যিকভাবে যেটা দেখো। বাট ইফ আই আস্ক হোয়াট ইজ লাইক, তখন হচ্ছে আমি ইন্টারনাল বিষয়টা জানতে চাচ্ছি। ফর এক্সাম্পল অ্যাবাউট সামওয়ানস পার্সোনালিটি, সামওয়ানস বিহেভিয়ার, অ্যাবাউট দ্য ফিলিংস। তাহলে এক্সটার্নাল অ্যাপিয়ারেন্স যদি হয় সেটা হবে হোয়াট ডাজ লুক লাইক, আর যদি ইন্টারনাল ফিলিংসের কথা আমি বলি, পার্সোনালিটির কথা আমি বলি, তাহলে হবে what is like. For example, what does Akib look like? So I'm going to ask about his appearance. Now the answer is he is tall and handsome and he has big eyes. Now the second one, what is Akib like? Describe his personality. So now here I'm asking about Akib's personality. He is straightforward and helpful to his friends. Now as you can see, I hope you have got the difference between the two. Look like কখন আমরা ইউজ করতে পারি, লুক লাইক আমরা ইউজ করি যখন আমরা অ্যাপিয়ারেন্স, কারো চেহারা সম্বন্ধে আমি কোয়েশ্চেন করি, বাহ্যিক যে বিবরণটা। আর যদি আমি অন্তর্নিহিত ইনার ফিলিংস, ইনার পার্সোনালিটি এসবের কথা বলি, সামথিং দ্যাট ইজ ইন্টারনাল, তাহলে আমি বলবো ইজ লাইক, হোয়াট ইজ লাইক। ওকে, আই হোপ ইউ হ্যাভ গট দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য টু. Okay, thank you so much. I hope you have understood this one, right? Yes, okay, thank you. So now it's quiz time. আমরা যে তিনটা প্রথমে পড়লাম, এই তিনটা থেকে একটা কোয়েশ্চেন করি. Let's see if you can answer this one. So here we have 3 questions and we have the clues that are given in the box. You have to tell me which one will be correct for which gap. তাহলে নাম্বার এর জন্য কোন, নাম্বার 1 এর জন্য কোনটা, 2 এর জন্য কোনটা, 3 এর জন্য কোনটা। You have to answer me by giving me message. Number 1, 2 and 3. Number 1 is dash swimming in the river. Number 2 is you should wear helmet dash you were driving a bike and met an accident. Number 3 is mom dash dash question. So all these are interrogative sentences. তিনটা interrogative sentence এবং যে ক্লুগুলো আছে সেগুলো আমরা interrogative sentence-এ ইউজ করি। তাহলে আমাকে উত্তরগুলি দ্রুত পাঠিয়ে দাও. Let's see if you have actually understood the topic. Thank you so much, Taposha Bhattacharya. Meme. Shagor, Shanin, Nihal, Raju, Amena, Obhi, Samia Islam, Oshim, Nahid. Thank you so much for giving me the answers. Okay, তাহলে আমরা একটু অ্যানসারটা দেখে নেই. What will be the answer of these 3 ones? Number 1, what's it like swimming in the river? Number 2, you should wear helmet. What if you were driving a bike and met an accident? Number 3, mom, what does an owl look like? So দেখো পার্থক্যটা প্রথম যেটা বলেছে যে সুইমিং ইন দ্য রিভার, নদীতে সাঁতার কাটার অনুভূতিটা কেমন, তাহলে ইন্টারনাল ফিলিংসের কথা আমি যদি আস্ক করি, we will start with what's it like. Second one, you should wear helmet, তোমার হেলমেট পরা উচিত। তারপরে বলেছে একটা কনসিকুয়েন্সের কথা বলেছে যে তুমি ড্রাইভিং করছো
ঠিক তখন যদি অ্যাক্সিডেন্ট হয় তাহলে কি হবে সো কি হবে যদি এমন হয় সেটা বোঝাতে we use what if now the third one এখানে কোয়েশ্চেন করা হচ্ছে একটা বেবি owl দেখতে কেমন so what does an owl look like thank you so much for giving me the answers moving on to the next one need so we all know what does need mean need অর্থ কি এটা আমরা সবাই জানি need হচ্ছে কোনো কিছু প্রয়োজনীয়তা right necessity so need expresses necessity or something lacking তাহলে need কখন হয় আমার কখন একটা কোনো কিছু প্রয়োজনীয়তা আমরা অনুভব করি যখন সেই জিনিসটা আমার কাছে নেই যখন সেটার একটা আমার কি আছে অভাব আছে তখন so as the main verb need is used in the sense of require কোনো কিছু প্রয়োজন অর্থে আমরা need use করি the main verb need has s in the third person singular in simple present যদি simple present tense হয় সেক্ষেত্রে আমরা যদি third person singular number হয় আমার subject তবে need এর সাথে আমরা s add করে নেব I need more time to take the decision তাহলে আমাকে এই সিদ্ধান্ত নিতে আরো কি বেশি সময় লাগবে আমার বেশি সময় প্রয়োজন so I need more time second one he needs our suggestion as you can see here need has been used as the principal verb so since the subject is third person singular number we have used s after the verb need he needs our suggestion number 3 do they need any assistance তাদের কি কোনো help দরকার তাদের কি কোনো ধরনের সাহায্য দরকার so assistance is something that is required for that reason we have also used need here Okay, so I hope the screen is clear now. Okay, moving on. Now need can also be used as a semi-modal verb. It's a semi-modal verb. The semi-modal need is most common in the negative. সাধারণত negative sentence এর ক্ষেত্রে আমরা need কে semi-modal হিসেবে use করি. We use it to show that there is no obligation. তাহলে need not আমরা কখন use করব যখন কোনো কিছু বাধ্যবাধকতা নেই এটা বোঝানোর জন্য we need not spend much time on this topic it's not going to be in the exam তাহলে এই টপিকটা এক্সামে আসবে না সো এটা নিয়ে আমাদের অনেক বেশি সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নেই সো হিয়ার আই এম রেফারিং টু সামথিং দ্যাট doesn't have an obligation তাহলে এখানে need not spend next one cans of soup need not be kept in the fridge so something দেখো এখানে একটা আবার প্যাসিভ ভয়েসে যেহেতু লেখা আছে so need not be then v3 ইউজ করা হয়েছে so need not can be used in negative form as well so if you use it in negative form it may refer to the meaning of having no obligation Now the next word that we have is dare. আমরা প্রায়ই অনেক সময় রেগে যে এরকম কোয়েশ্চেন করি that how dare you, right? আমরা এটা খুব frequently use করি, very commonly used word dare. How dare you do this? Do you dare to do this? অনেক সময় আমরা আবার নিজেদের মধ্যে খেলি না truth and dare. So গেমে কি হয় তোমাকে সত্যি কথা বলতে হবে অথবা তোমাকে একটা dare দেওয়া হবে. Now dare wordটা যখন আসে আমরা কিন্তু we know what dare means. Dare means something challenging. কোনো কিছু চ্যালেঞ্জ এটা হচ্ছে dare so dare is both a main verb and a semi-modal verb dare can mean
চ্যালেঞ্জ সামবডি, তার মানে কোনো কিছু কারোর দিকে একটা কি করে দেয়া, একটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়া, বা তুমি কোনো কিছু চ্যালেঞ্জিং কোনো কিছু করছো, সেটাই হচ্ছে ডেয়ার। পরীক্ষায় কি ফ্রেজের প্রশ্নে ক্লু থাকবে? ইয়েস, ক্লু থাকবে, অবশ্যই ক্লু দেয়া থাকবে। Clues will be given in a box, but there will be 10 questions, so it might you may get 12 to 13 clues. 12টা বা 13টার মতো তোমার ইয়ে থাকে, ক্লু দেয়া থাকে। As a principal verb, dare is used in the sense of venture or face boldly. কোনো কিছু খুব সাহসিকতার সাথে সেটাকে ফেস করা, সম্মুখীন হওয়া, সেটাকে চ্যালেঞ্জকে accept করা, that is dare. Note that the principal verb dare is followed by an infinitive with to. So when dare is used as the principal verb, it is going to be having a to after it. It also has forms like dares or dare. তাহলে dares কখন হবে? If the subject is third person singular number, then it will be dares. যদি past tense এ হয়, then we will have dared. For example, she dared to jump from the hill. She dared to jump from the hill. As you can see, it's written in past form. That's why dared use করা হয়েছে. Now, if I say she dares, then we can write she dares to live in a haunted house, right? So dare টা আমরা কখন ইউজ করি? Something challenging যখন আমরা কোনো কিছুকে accept করি, সেটা করি, সেক্ষেত্রে আমরা dare টা ইউজ করতে পারি। So you can also use dare in your regular life as well, right? I dare to do this task. I dare to complete this task. I dare to take this challenge. So all these sentences, they are referring to the meaning of facing something boldly. The next one phrase that we have is used to. Used to. We use used to plus infinitive to talk or tell us that there was a repeated action or state in the past which has now changed. অতীতে কোনো একটা কাজ রিপিটেডলি হতো, প্রায়ই হতো, বা কোনো একটা কাজের আমার দৈনন্দিন জীবনে সেটা একটা দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু রাইট নাও আমি সেই কাজটা করি না, এটা বোঝাতে we can use used to plus verb, present form of the verb or the base form of the verb. তাহলে আমরা কখন used to ইউজ করব? আমরা used to ইউজ করি হচ্ছে অতীতে কোনো একটা কাজ আমি করতাম বা যে কেউ করতো, কিন্তু বর্তমানে সেটা করা হয় না। অতীতে সেই কাজটা একটা অভ্যস্ততায় পরিণত হয়েছিল, আমি রিপিটেডলি দৈনন্দিনভাবে সেই কাজটা করতাম, এখন করি না, এরকম কোনো কিছু বোঝাতে we use to plus verb. She used to recite poems when she was a child. তাহলে সে যখন শিশু ছিল, সে যখন একটা শিশু ছিল, চাইল্ড ছিল, সে তখন কবিতা আবৃত্তি করত, তার মানে এখন সে হয়তো কবিতা আবৃত্তি করে না। So used to plus verb. তোমরা কয়েকটা used to দিয়ে আমাকে সেন্টেন্স লিখে পাঠাও তো, that you used to do as a child, আগে করতে এখন করো না, এরকম কিছু এক্সাম্পল। I used to play every afternoon. Shanin, I used to play Ludo. Okay. I used to love watching cartoons. I used to do fighting with my brother. I used to travel much in my childhood. I used to play badminton. Great. I used to go for a walk. I used to go to school regularly. I used to take food late when I was in hostel. That's a sad one. Okay, so yes, these are the examples of using used to in a sentence. অতীতে কোন একটা কাজে আমি প্রায়ই করতাম, সেটা এখন করি না, সেক্ষেত্রে আমরা used to plus verb use করি। Now used to has another uses. আরেকটা use আছে used to, সেটা কি? Let's see. Be used to or get used to plus verb plus ing. So if you use be verb, am, is, are, was, were, shall, will, not shall, will. So be verb যদি আমরা ইউজ করি used toর আগে অথবা get used to
ইউজ করি এবং তারপরে যদি verb plus verb থাকে that verb will have ing with it. Be used to means to be familiar with or be accustomed to, কোনো কিছু অভ্যস্ত হয়ে ওঠা, কোনো কিছুর অভ্যস্ততা বোঝাতে আমরা ইউজ করি be used to. So be এর এখানে আমরা be verb auxiliary verb ইউজ করব. Example, she is used to the city now and doesn't get lost anymore. তাহলে সে এখন শহরে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে এবং সে এখন কি করে না, হারিয়ে যায় না. So as you can see here, be verb is has been used after the subject she. Second one, I am a teacher so I am used to speaking in public. আমি যেহেতু শিক্ষক তাহলে আমার অভ্যস্ততা আছে কি করার, পাবলিকলি কথা বলার, ঠিক আছে, জনসম্মুখে কথা বলার. So I am used to, here as you can see সাবজেক্টের পরে be verb ইউজ করা হয়েছে, then used to. So এর পরে যে ভার্বটা আছে এটা অবশ্যই ing অ্যাড থাকবে. তাহলে আমি ing আছে কি নেই সেটা দিয়ে আমি কিন্তু বুঝতে পারবো, রাইট, যে সেখানে কি be verb ইউজ হবে নাকি হবে না. Okay, I'm used to walking in the morning. Okay, that's a good one. Yep. তাহলে দুটোর মধ্যে পার্থক্য কি? When we are using subject plus used to, we are referring to something that we used to do before but do not do now. But if we write be used to or get used to plus verb plus ing, that means I am accustomed to do something. আমি কোনো একটা কাজ করে অভ্যস্ত, এখন অভ্যস্ত. Now the next one is would you mind. Would you mind is usually used in interrogative sentence, but it refers to a request. যদিও এটা interrogative sentence এ ইউজ হয়ে থাকে তারপরেও এটা কি, এটা একটা রিকোয়েস্ট, কোন একটা অনুরোধকে রেফার করে, অনুরোধ প্রকাশ করে. Would you mind not throwing litter? Would you mind not doing something? তাহলে আমি যদি বলি would you mind not commenting irrelevant things, তার মানে হচ্ছে আমি তোমাদেরকে রিকোয়েস্ট করছি যে অপ্রাসঙ্গিক কোনো কিছু নিয়ে কমেন্ট করো না. So would you mind, we always use would you mind where when we refers to a request. We use the phrase would you mind plus ing or would you mind if form to ask people politely to do things. ভদ্রতার সাথে politely, বিনয়ের সাথে কাউকে কোনো কিছু রিকোয়েস্ট করার ক্ষেত্রে আমরা কোয়েশ্চেন করেও তাকে রিকোয়েস্টটা করতে পারি, সেক্ষেত্রে আমরা would you mind ইউজ করতে পারি, অথবা would you mind এর পর if দিও তুমি এটা ফর্মটা মেক কর, প্যাটার্ন আছে একটা. So if you use mind after mind, if you use the verb immediately, then you are going to add ing with it. আর যদি if use করো তাহলে তো আবার সাবজেক্ট দিতে হবে. So same example I have written in two ways. Would you mind opening the window? One is would you mind opening the window? তার মানে আমি একজনকে রিকোয়েস্ট করছি যে আপনি কি কাইন্ডলি উইন্ডোটা ওপেন করে দেবেন. Second one, would you mind if I open the window? So the same example has been written in another pattern in the second example. Would you mind if I open the window? আমি যদি জানালাটা ওপেন করি, আপনি sorry, if you open the window হবে. Would you mind if you open the window? Okay. Would you mind giving me a cup of tea? Would you mind helping me in this? So either use would you mind plus verb plus ing or use would you mind plus if plus subject. Now it's time for a quiz. Again, we have got 3 questions with clues. We have to put the right phrase in the right box or in the right blank. Number 1, we dash to avoid public gathering if we want to be safe. Number 2, dash eating seafood, I like you will enjoy a lot. Number 3, we dash have a cat but one day it disappeared. So the clues that are given are would you mind, used to, need. Let me know what will be the correct answer of these ones.
Acha, Muhammad Saleh Ahmadi, you have given 2 examples. I used to go to school ago. I am used to take part in online class. Second one is wrong. It will be I am used to taking part in online class. Am used to pore অথবা I mean be verb plus used to pore verb plus ing হবে. Amina Sultana, Rafia Anzum, Nahidur Rahman, Akhi, Ibon, Oshim, Anisur Rahman, Mirza Brishti, Taslima, Hania, Sumaya Hussain, Hafsa, Saima. Thanks for giving me the answers. Shamsun Nahar, Shariful Islam. Okay, so all of us have given the correct answer as I can see. Shobari answer সঠিক হয়েছে। তাহলে আমি answerটা দেখিয়ে দিই। First one, we need to avoid public gathering if we want to be safe. যদি আমরা নিজেদেরকে নিরাপদ রাখতে চাই তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে? জনসমাগম অ্যাভয়েড করতে হবে। সেটা এড়িয়ে চলতে হবে। So this is an obligation. This is something that we need to do, that we require to do. That is why we have used need here. Second one, would you mind eating seafood? Tumi ki kindly seafood khabe? So here as you can see it's a question sentence and verb plus ing ache. Tole would you mind? Third one, we used to have a cat but one day it disappeared. Age amader ekta biral chilo. Ekdin seta disappear হয়ে গেছে বা হঠাৎ করে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছে। So we used to have V1 used to আগে ছিল এখন নেই। Moving on to the next one. Polash, I have read your comment. So many students give comments that it's not possible for me to read out everyone's name. I'm extremely sorry for that. Time একটা আমাদের থাকে, time limit থাকে। আমি যদি আসলে সবার নাম পড়তে থাকি অনেক সময় ক্লাসে মনোযোগটা দিতে পারি না ওভাবে। I'm extremely sorry for that. English ক্লাসের রুটিন কি কারো কাছে আছে? English ক্লাস হয় Monday and Tuesday at 2 p.m. আগামীকাল দুইটা যেমন ক্লাস আছে আমাদের। Next phrase is as if or as though. Okay, as if or as though আমরা আগেও এটার প্যাটার্নটা পড়েছি, grammatical structure পড়েছি, in right form of verb, in transformation as well, in completing sentence too. So when do we use as if or as though? We use as if or as though আমরা যেন অর্থে as if বা as though টা use করি, যেন। For example, he talks as if he were the captain of the class. সে এমন ভাবে কথা বলে যে সেই হচ্ছে এই ক্লাসের ক্যাপ্টেন। So যেন অর্থে আমরা as if বা as though use করতে পারি। We use as if or as though to make comparison. We use as if and as though to talk about an imaginary situation. So the situation এটা আসলে সঠিক একদম রিয়েল না, কিন্তু কেউ আমি একটা কম্পেয়ার করছি যে কারো একজনের বিহেভ দেখে বা কারো কোনো একটা ঘটনা দেখে আমার কাছে অন্য একটা জিনিসের সাথে একটা তুলনা করতে, যেটা ইমাজিনারি, সেক্ষেত্রে আমরা as if ইউজ করি। বাংলায় যদি বলি যেন, he behaves as if he were a king, তাহলে সে এমনভাবে বিহেভ করে যে সে হচ্ছে একজন রাজা। he talks as if he knew everything, সে এমনভাবে কথা বলে যে সে সব কিছুই জানে। So in both these cases, as you can see, after as if we have used the past form of the verb, because this is something that is not happen, মানে এটা কিন্তু reality না, it is something that is imaginary. So as if or as though পরে verb যদি থাকে সেটা কি হয়? আগের অংশ যদি present tense থাকে তাহলে পরের অংশ যদি be verb হয় সেটা were হয়, আর যদি verb principal verb হয় that will come as a second, I mean V2, past form of the verb. So you can give me some more examples with as if or as though. He talks as if he is mad. No, Tanzila, I'm sorry. You have to write he talks as if he were mad. He speaks English as if he were an Englishman. That's great, Bappi. He has mood swings as if he were a hero, right?
Okay, moving on to let alone. Let alone. So let alone is used to refer to something that is beyond our capability. যেটা আমাদের সামর্থ্যের বাইরে বা যেটা একদমই সম্ভবই না এরকম কোনো কিছু বোঝাতে আমরা let alone টা ইউজ করি। It is used to emphasize that something is more impossible than another thing. কোনো একটা জিনিস সেটা যদি অন্য একটা জিনিসের থেকে একেবারেই অসম্ভব হয়ে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা let alone ইউজ করি। For example, they cannot afford a meal out, let alone a holiday trip. তারা একদিন বাইরে খেতে যাওয়ার সামর্থ্যই তাদের নেই, কোনো জায়গায় ছুটিতে যাওয়া হলিডেতে যাওয়ার তো দূরের কথা। বাংলায় আমরা এরকম কথা বলি না যে এটা তো সে পাসই করতে পারবে না, A+ পাওয়া তো দূরের কথা। তাহলে এরকম সামথিং দ্যাট ইজ বিয়ন্ড অ্যাবিলিটি এটা বোঝাতে আমরা কি করি we use let alone. Most could not read or write, let alone speak English. বেশিরভাগ মানুষই ইংরেজি পড়তে বা লিখতেই জানে না, কথা বলতে পারা তো দূরের কথা। So we use let alone to express something that is impossible, more impossible than another thing. He cannot pass in the exam, let alone getting GPA 5. That is correct. He cannot buy a phone, let alone a laptop. Great example, Polash. Thank you. যেটা চিন্তারও বাহিরে, হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি লিজা, যেটা চিন্তাও করা যায় না, যেটা সম্ভবই না, অসম্ভব প্রায়। So the last phrase, the last word that we have today is unless. Unless. Dreams don't work unless you do. স্বপ্ন সত্যি হবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত তুমি কাজটা করবে। So when do you use unless? We use unless when we refer to if not, যদি না। if কোথায় আমরা ইউজ করি? যদি অর্থে। যদি না অর্থে আমরা ইউজ করি unless. Unless means if not. We use it in conditional sentences instead of if not. If not এর স্থানে আমরা conditional sentence এ unless ইউজ করতে পারি। You will damage your health unless you stop smoking. তুমি তোমার স্বাস্থ্যের কি হয়ে যাবে? একদম ধ্বংস করে ফেলবে বা ক্ষতি করে ফেলবে যদি না তুমি কি করো? স্মোকিংটাকে ত্যাগ করো বা ধূমপান ত্যাগ করো। সো এই সেন্টেন্সটাই আমি কিন্তু if not দিয়ে লিখতে পারি। For example, you will damage your health if you do not stop smoking. So same sentence has been written with unless and with if not. Unless she was working late, she would be here. যদি না সে অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করতো তাহলে সে এখানে থাকতো। সো যদি না অর্থে in case of conditional sentence we use unless. Is it blur again? Okay, let me wait for some time. যেহেতু ব্লার আসছে আমি একটু ওয়েট করি। I won't get admission to DU unless I study hard. Good example, Shanin. You cannot do well unless you read attentively. Tanzila, thanks. Polash, unless you read attentively, you'll fail in the exam. That's great. He has no house, let alone a building. That's the example of let alone. Mahdi, thank you. Maybe আমার ফোন আসছে এই কারণে। Unless he writes letter, he will not know everything. You cannot understand that unless you attend the class regularly. Okay, so unless আমরা তাহলে কোথায় ইউজ করি? Unless আমরা যদি না অর্থে ইউজ করি। If not অর্থে আমরা unless ইউজ করতে পারি conditional sentence এ। অর্থাৎ একটার কারণে যদি আরেকটা ঘটে, সো সেক্ষেত্রে আমরা যদি বলি এটার কারণে ওটা ঘটবে না যদি না অর্থে, তাহলে আমরা ইউজ করব কি? Unless. Now we have already come to the end of the class.
I cannot pass in the quiz unless I follow the note attentively. Happy Akhtar, yes, the answer is correct. Okay, so I'm moving on to the quiz section right now. তোমরা এখন যদি ক্লাসটা না দেখতে পারো, I mean স্ক্রিনটা হয়তো একটু unclear আছে. I guess now it is clear. Now the last quiz of today. Number 1, the child cannot walk dash run. Number 2, dash I admit my guilt, I won't get peace. Number 3, he behaved dash he had been a king. Clues are as if, let alone, unless. Let me know what will be the correct answer by giving me message. Okay, thank you Niloy, Ajizul, Jibon, Robiul Islam, Oronno, Orjun, Afzal, Tasneem, Samit, Muslima, Sumaya, Niharika, Nahid, Shamsun Nahar, Bappi, Mahdi, Shanin, Anisur Rahman Polash. Thank you so much. Everyone has given the correct answer. The answer is the first one. The child cannot walk, let alone run. বাচ্চাটা হাঁটতেই পারে না, দৌড়ানো তো দূরের কথা. Number 2, unless I admit my guilt, I won't get peace. যতক্ষণ না পর্যন্ত বা যদি না আমি আমার guilt, আমার যে দোষ সেটা স্বীকার করি, আমি কি পাচ্ছি না, শান্তি পাচ্ছি না, যদি না. Number 3, he behaved as if he had been a king. সে এমন ব্যবহার করতো যেন সে একজন রাজা. Right? So I hope you have understood today's topic. আজকের হয়তো টপিকটা বুঝতে পেরেছো. Next day আগামীকাল আমরা আরেকটা ক্লাস করব, স্পেশাল ইউজ অফ word এবং phraseর উপর. That will be the last class for this topic. And let me know if you have understood the topic really well. কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা আমাকে জানাবে. Thank you so much, and today we have class at 2 p.m. again. Share the class to your friends, and if you want to rewatch it, you can go to the Kishore Batan's album Ekadosh Tadosh Sreni Ingreji. Okay, thank you so much. Take care.